focus and surround yourself with good people. So, friends, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Good morning to all. Today we students of class 8 are going to conduct the assembly. Let's start the assembly with a prayer. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made the glowing colors, He made the tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. At first, I invite Srihari Manoj to deliver a speech on the topic Importance of Time. Good morning to all, respected teachers, parents and my dear friends. Today I would like to say a few words about importance of time. Time is really precious and important for all of us. Therefore, we should never waste time. Time is very important in our lives and play a significant role in our life. Our whole life revolves around time. We should respect time and also understand the value of time because the gone time is never going to back. It's better to follow and respect time instead of regretting afterwards. We have heard the proverb, time and tide wait for now. And this is the best suitable proverb as the tide does not wait for anyone. In the same manner, time also does not wait for anyone. Instead, we should make time our opportunity and grab it as really precious and important for our life. Let me conclude my words. Thank you. Now I invite Alfie Maria Kurian for a beautiful dance. With a beautiful poem, I invite Alfonso and James. മഹാകവി കുമാരനാശാൻ കുട്ടികൾക്കായി രചിച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് പുഷ്പവാടി. അതിലെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് പൂക്കാലം. ഋതുക്കളുടെ രാജാവായ വസന്തത്തിന്റെ വിലാസങ്ങളാണ് കവിതയുടെ പ്രമേയം. പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലെന്നി, പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം, വായിക്കുന്നു വേലിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ പൂവാൻ, ചൂക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ. എല്ലാടവും പുഷ്പഗന്ധം പരത്തി, മെല്ലെന്നു തെക്കുന്നു വീശുന്നു വായു, ഉല്ലാസമീ നീണ്ട കൂകൂരവത്താൽ എല്ലാവർക്കുമേ കുന്നിതേ കൂകിലങ്ങൾ. കാണുന്നിധാരാവിലെ പൂവു തേടി ക്ഷീണത്വമോരാത്ത തേനീച്ച കാട്ടിൽ, പൂണേറെ ഉത്സാഹം ഉൾക്കൊണ്ടിവയ്ക്കൻ ഓണം വെളുക്കുന്നു ശസ്സോയതെല്ലാം. പാടങ്ങൾ പൊന്നിൻ നിറം പൂണ്ടു നീളെ, പാടിപ്പറന്നെത്തി തത്തയെല്ലാം, കേടറ്റ നെല്ലിൻ കതിർക്കാമ്പു കൊത്തി
പൂണാർന്ന ദിക്കോർത്തു പോകുന്നു വാനിൽ. Music is a good medicine and it helps us to relax more. Now I invite Olivia and Tom for an instrumental music. I would like to invite our dearest class teacher Ravindran sir for his valuable message. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. COVID-19 കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആഹ്ലാദകരമായൊരു വിദ്യാലയ വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെയും വിജയത്തിലെത്താനും കഴിയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷയെ നേരിടുകയാണ്. സ്കൂൾ തല പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന വിജയം നേടുവാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും കഠിനമായ അധ്വാനവും ആവശ്യമാണ്. അതിനായി എല്ലാവരും തയ്യാറാകുക. നന്ദി. Now is the time for ending our assembly. That we thank each and everyone for your support. I express sincere my gratitude all my dear teachers and my dear friends who work hard to make this assembly successful. Thank you all. Here comes the end of our assembly. Let us conclude our assembly with the school anthem.